Welcome to Sardinia. It's on this island, which has such a strong cultural identity, that the fourth scientific and operational base of the European FIRE Paradox project has been set up, from the 24th of August to the 5th of September 2009, from the heights of the East Coast, in the heart of a countryside deeply influenced by the use of fire and outbreaks of fire. In queste 2 settimane di attività all'interno del progetto FIRE Paradox abbiamo questo campo base che è situato nel comune di Bosa, nella scuola agraria. 80 participants, mainly operational personnel and researchers, responded to the invitation for these 2 weeks. Everyone met with a willingness to swap information on a common subject. Les bases estivales organisées par le projet FIRE Paradox constituent une opportunité pour les différentes équipes participantes, ainsi que pour les professionnels, les chercheurs et les étudiants pour venir confronter leurs expériences en matière donc de prévention et de lutte contre les incendies de forêt. So, for the 2009 conference, from an operational point of view, we can state that there is a large presence, not just from GRAF Catalunha and the Sardinia Forestry Corps, but also officers from the Moroccan Civil Protection and South Corsican Forest Firefighters. On the scientific side, FIRE Paradox partners from the Forestry Research Institute of Poland, National Forestry Engineering School of Morocco, and Semagref from Aix-en-Provence in France have all made the trip, as well as researchers from the Italian universities of Turin, Padua and Sassari. It is therefore a group of participants from different sectors working at the camp, which leads us to expect numerous educational debates. L'intérêt principal, c'est l'échange entre les scientifiques et les opérationnels qu'on peut rencontrer ici. Et puis ça permet aussi de se retrouver avec d'autres gens sur les organismes de recherche et pouvoir dialoguer dans un contexte informel sur les protocoles que l'on mène dans nos pays respectifs et qui sont censés être les mêmes. Pues, hombre, lo positivo es conocer las diferentes formas de trabajo de ellos, pues más que nada para posibles actuaciones que tengamos que hacer a nivel de intervenciones forestales, pues que sepamos los métodos de trabajo que tiene cada uno de ellos, para integrarnos mejor en el trabajo operativo. El proyecto FIRE Paradox lo dice en su esencia. Tiene que haber un intercambio de conocimientos de la investigación al mundo operativo y del mundo operativo a la investigación. Pero también, internamente, el mundo operativo tiene que empezar a hablar con el mismo lenguaje operativo, conocernos qué herramientas y qué maniobras podemos hacer y trabajar juntos en fuegos y en quemas. Esto es lo que permite hacer la base para que cuando un país pida ayuda a otro país porque tiene incendios forestales, las unidades que se envían ya se conocen y tienen sistemas comunes de trabajo. Esto solo se puede practicar si se juntan a los equipos operativos en un sitio con riesgo de incendio y van a trabajar juntos. Es la forma de hacer el training y promover un training común para toda Europa. To get to know each other better, each team presents their region and experiences of the fires, but also the authenticity of using fire in the prevention and the fighting of fire. First and foremost, our hosts from Sardinia. In the 2,400,000 hectares of this island, heavily fashioned by agriculture and livestock, there are 1 million hectares of forestry and more than 600,000 hectares of Mediterranean scrubland, all of which is bisected by countless agricultural and pastoral areas.
In the center of the eastern Mediterranean, the island has experienced scores of fires, particularly when the Mistral, a strong north wind, or the Sirocco coming from the Libyan desert, blows during heatwave temperatures. In the course of 20 years, the surfaces burned varied from between 3,000 and 10,000 hectares per year, with a peak of approximately 20,000 at the beginning of the 90s. Not only being the environmental police, the Corpo Forestale also has the responsibility of fighting forest fires. Its provincial structure, coordinated by the Region Centre of Cagliari, provides for a dense territorial network and guarantees quick intervention. As for the GRAF of Catalunha, they are, in Europe, the unit which has the most precise, objective, methodical analysis of fire behaviour. This group has 10 years of experience in the use of fire to fight fire. In this region of Spain, vegetation is very different to what we can find in Sardinia, due to the decline of agriculture. El problema en Cataluña, digamos, el entorno, digamos, el combustible que hay, el bosque y todo, es distinto que aquí. Aquí, digamos, hay el sistema más abierto, digamos, tiene un mosaico todo el terreno. En Cataluña o en el sur de Francia, la situación de este mosaico era normal en los años 50, los años 60, cuando la entrada del petróleo y la entrada del gas butano hizo que se parase la mayoría de aprovechamientos forestales. Esto implicó perder el paisaje en mosaico, por lo tanto perder oportunidades del territorio y en consiguiente generó la situación para que los incendios forestales pudiesen incrementar en intensidad y en superficie y llegar a tener que cada vez poner más recursos a la extinción porque el abandono de la gestión había hecho un cambio en el tipo de incendios. Other places, other realities. Morocco, with its 6 million hectares of forest and scrubland, suffers on average only 254 fires, with 70% in the north of the country. The area burnt does not exceed 3,000 hectares a year. In Poland, 9 million hectares of forest cover around 30% of land, also with a limited impact from fires. Another similarity between these two countries, however different, is the use of water to fight fire, but new advances have been made. Aktualnie u nas nie jest dozwolone stosowanie pożarów kontrolowanych. Jedynie my w swoich doświadczeniach uzyskujemy pozwolenia do prowadzenia badań. Natomiast może być wykorzystywany przy gaszeniu pożarów, do ograniczenia powierzchni i takie zasady w naszym instytucie będą opracowane w ramach FIRE Paradoxu. Dotyczy oczywiście to szczególnie dużych pożarów, a takie też co parę lat się u nas zdarzają. In Corsica, the neighbouring French island to Sardinia, wielding fire to fight fire has been employed for the last few years. Thus, a firewall is applied according to 3 main objectives: the use as a deterrent against the fire in populated forests, to help agriculture by opening up mountain grazing, and finally, defence works. De brûler la litière nous permet aussi d'éliminer toutes les repousses qu'on a sur toute la reprise de maquis. In this struggle, the use of fire also increases the methods available. The question of its application is connected to both the opportunities and risks of the operation, as that for the fire of Allen at the end of July. Il a été à un moment évoqué l'utilisation du feu pour lutter contre cet incendie.
Mais les conditions météo, c'est-à-dire un vent changeant, ne nous a pas permis de mettre en application cette technique, du fait du risque de saute et de provoquer un nouvel incendie, ce qui aurait été encore plus catastrophique. A technical remark appreciated by the operational personnel present in the auditorium. Since Sardinia, like South Corsica, was hit by violent firestorms at the same time. And the 2009 Bosa camp strongly agreed with this post-fire context and the reality of only having 10 minutes to get ready in case of an emergency. S'il y a un feu, c'est la priorité. Se ci sarà un incendio sarà la priorità recarci sul posto. Le reste, ça sera surtout donc, les échanges, discussions et visites de terrain. In the case of an emergency call, all movement is done by convoy. Corporal Forestale and Espèce Méditerranéenne coordinate and manage everything, heading a convoy of an international team which can use fire, a group to scout and analyse the behaviour of the fire, a reinforcement operational team, and lastly, researchers and observers. Abbiamo visitato alcuni dei principali incendi che sono verificati in Sardegna, in particolare la giornata del 23-24 luglio, giornate dove c'è stata una forte ondata di calore e che hanno provocato alcuni incendi di grosse dimensioni. With temperatures reaching 47 degrees Celsius and a gusting wind of 40 kilometers an hour, 5 fires each spread over an area of several thousand hectares. A dreadful situation leaving 2 farmers dead and several villages surrounded by fire. A major crisis which needed to be analysed a few weeks later. The on-site visit represents one of the highlights of the 2009 session. Le comunicazioni abbiamo dovuto spostare gli elicotteri perché quando è arrivato qua camminava, non è arrivato piano piano. Ricostruire un incendio dopo che si è verificato è molto importante, sia per capire le energie che ci sono state sul fuoco, sia per capire la validità delle tecniche adottate per spegnere il fuoco e soprattutto come training di formazione per il personale che non era presente sull'incendio. Uno scambio di esperienze, uno scambio di informazioni che è utile per costituire una cultura generale sulla dinamica dell'incendio. On every site visited, the approach is the same. Firstly, a summary of the situation is provided by those who handle the operation. E lì sospinto da forte, quindi la temperatura è 47 gradi all'ombra. Then, after a visit to where the fire started, the group moves to the different positions and strategic areas to continue observation. The professionals swap their opinions on the behaviour of the fire, on its course. Ce qui est intéressant lors des sorties sur le terrain, sur des feux passés, c'est de voir les différents points de vue des professionnels de la lutte, ici les Sardes, les Catalans, les Marocains, qui ont des avis différents ou des hypothèses différentes sur la propagation du feu, sur les différentes intensités, et qui essaient de refaire un petit peu le cheminement du feu. The different methods involved in the struggle are addressed, and especially the use of fire, which was made official in Sardinia in 2008 through the development of Fire Paradox. On the actual sites where the action took place, the members of the Corpo Forestale describe in detail one of the numerous manoeuvres carried out. Tutte queste zone, anche là dietro ci sono delle zone molto foresta piuttosto densa e importante. Here, 2 operatives succeeded in stopping the head of a fire which had spread around 9,000 hectares in 24 hours. A line of firewall stretching over several hundred meters along one route with whatever they had on hand. Loro hanno proceduto in emergenza, non avevano la torcia e si sono ingegnati. La torcia è stata questa, un paracarro già danneggiato, era già rotto, recuperato e lo usavano, isola termicamente, brucia lentamente, gocciola e funziona. Ecco, quindi in caso di Lo que ayer nos demostraron las unidades de Sardinia es que poca gente
bien formada pudo hacer una actuación con fuego y ayuda de agua para frenar el avance de la cabeza de un fuego de viento. Por eso a nosotros dijimos que era un ejemplo que se debía de enseñar a Europa. Being on-site also permits us to discover the wealth of this region, such as this remarkable archaeological site at the foot of which the biggest fire of the summer was fought, the Nurag de Santo Antine in the Sassari province. This fortress, built between 1500 and 500 BC, is one of the best preserved on the island, majestic. Other moments of conviviality which accompany these visits, picnics, 5 euro. 5 euro. Prego. 10 euro. the chance to talk about more personal things. Accessories or support is provided in the organization of the activities at the base camp. Each visit is preceded by a presentation. Thus, from the weather data, maps, photos, videos and the reconstruction of the fire's progression, the auditorium resembles the day of the actual event in size and scope. This initiates discussion, queries, conjecturing, which then lead on to the realities of the land. Where doubts remain, the specialists return on-site again with new witnesses to try to refine their analysis. This idea of toing and froing between documents and visiting sites is very fruitful when studying the Monte Arce fire, where 2 tongues of virulent fire surrounded a completely green oak forest. Il comportamento del fuoco è per noi il futuro dell'analisi della lotta antincendi. Non basta inseguire il fuoco, bisogna anticipare il comportamento. Il futuro del miglioramento della lotta è legato alla capacità di conoscere il fenomeno. Non dobbiamo più essere soltanto le persone che operano con uno strumento per spegnere le fiamme, dobbiamo essere capaci di capire che cosa il fuoco ci sta dicendo, capire se il fuoco peggiora o migliora nel suo percorso, capire quali sono le opportunità per un intervento più sicuro, un intervento più efficace e che riduca il pericolo per la vita umana. The reconstructions are generally carried out directly by the operatives or corpo forestali, but within the framework of the Fire Paradox camp. The study of the biggest summer fire was done with the close collaboration of the University of Sassari. La ricostruzione è molto importante secondo me perché potrà permettere sia agli uomini della forestale che anche a noi di riuscire ad analizzare meglio eventuali altri incendi che dovessero verificarsi in condizioni simili, ed è comunque un'esperienza che ci permette di ridurre in futuro eventuali incendi di così grande entità o di limitarne comunque la loro dannosità. Questa è l'analisi che è stata fatta con i 2 modelli che sono in uso al The University of Sassari also teams up with the Corpo Forestale in editing a map forecasting the risk of fire every day. For the 15 days at the camp, the weather conditions have been calm,
with some light sea breezes. The rare fires which start are quickly mastered. The firewall training, initially planned, is replaced by swapping experiences based on video recordings by the exploits of the Portuguese group of analysis and use of fire made by Fire Paradox. Still in training, the GRAF teams take advantage of the Bosa camp to test an exercise, developed within the framework of Fire Paradox. A map on which 5 points have been marked is given to different teams. Noi siamo aquí, punto 1, 2, 3, 4, 5. Y empiezas por el 2. Before they head out to the land. El ejercicio consta de diferentes puntos de análisis de incendio, en el cual cada punto debemos imaginar un incendio pequeño de 10, 20, 40 metros cuadrados, como mucho, y identificar en esta zona cuál es su máxima propagación, cuál es la cabeza, cuál es el flanco derecho, cuál es el flanco izquierdo, cuál es la cola, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas que se encuentran aquí, en la zona de la práctica, y el relieve que se encuentra también aquí. La última acción a desenvolver en este ejercicio es, una vez tenemos analizado qué es lo que hace el incendio y dónde va a notar estos cambios, pues identificar que tenemos pocos recursos, tenemos recursos solo para actuar en uno de estas partes del incendio, o en el flanco, o en la cabeza, o en la cola, y priorizar dónde actuamos, teniendo en cuenta que solo podemos trabajar en uno a la vez. By using theory and practice, this fire analysis exercise aims to bring out their general level of skill and experience. Quindi secondo me si sviluppa praticamente verso questa parte qui e poi se ne sale nel canale. La conclusión primera a nivel operativo de este ejercicio ha sido extremadamente positiva, donde ha quedado reflejado operativamente dos cosas. La primera, la transferencia de experiencia desde la gente que hace más años que trabaja en el tema de incendios forestales, que se refleja a nivel de la velocidad muy alta al tomar una decisión de elegir un flanco, otro flanco o bien la prioridad de la cabeza. Sorprendentemente también hemos visto que a nivel operativo ha sido muy buena la respuesta de la gente con menos experiencia, que si bien no basan su análisis en la experiencia personal, basan su análisis, su razonamiento a todos aquellos conceptos teóricos que desde el proyecto Fire Paradox se están llevando a cabo. La suma de los conceptos más teóricos de la gente más joven con la suma de los conceptos de la experiencia de la gente que hace más años que trabaja en incendios forestales ha dado un resultado a nivel operativo de altísima calidad. Es un ejercicio súper válido, es un gimnasio puesto en medio de la natura para entrenar la habilidad de leer oportunidades de un incendio sobre el terreno. The last part to the camp at Bosa 2009, the scientific element and their encounters. The interaction between researchers and the men on the ground, which develops from day to day, is also beneficial. The scientific stance reassures certain people in the eyes of the public. This is the case, for example, in Italy, for the research carried out by the universities of Padua and Turin on the effect of supervised burnings, chiefly in alpine areas, as this technique is still the object of old Italian reticence. The days at Bosa underline the necessity of even stronger mutual relations between the world of research and that of the operatives. Each possesses much knowledge to feed the work of the other. Sul territorio italiano sono quelli di razionalizzare l'uso del fuoco in agricoltura
Tutti noi abbiamo concordato sul fatto che Fire Paradox è stata una grande opportunità. Iniziare a fare ricerca in questo momento, quindi poter imparare attraverso tutti gli incontri, i meeting, i Fire Paradox meeting che si sono sviluppati nel corso di questi anni. Per noi è stato un momento di formazione molto importante, abbiamo potuto comunicare con tanti ricercatori esperti, più adulti, abbiamo potuto interagire molto bene con invece la parte operativa dell'antincendio boschivo a livello europeo e questo sicuramente ci ha dato delle basi molto forti e molto concrete che ci permetteranno di sviluppare delle idee in futuro che sicuramente avranno un forte legame con il mondo operativo, non solo perché si sono creati dei legami, ma perché abbiamo acquisito delle conoscenze che possono effettivamente essere spese al servizio. If new bridges are built between research and the ground, the report from the operational level is also encouraging, particularly with regard to the quality of the exchanges that have been set up between these professionals from different countries. A noi sardi, ai corsi, ma a tutti i paesi del bacino del Graf. Quindi vi ringrazio per essere stati qui con noi, per aver portato le vostre esperienze, quindi vi auguro un buon ritorno nella vostra terra, no, appunto, con l'augurio che queste esperienze nostre possano essere a voi tutti. Quindi vi ringrazio. Y la experiencia es muy buena, primero porque los objetivos del intercambio operativo se han conseguido y segundo porque cada vez que visitas otro país y conoces su forma de trabajar, su cultura, enriquece y permite que a nivel europeo vayamos convergiendo hacia un sistema común de trabajo. Apart from professional viewpoints, the camp also lets us develop strong human links. Since 2006, numerous international activities initiated by Fire Paradox have created a community of fire professionals with a strong sense of solidarity. Thanks to a collective memory, those who have lost their lives in fires, as in Catalonia and Sardinia last summer, are being kept alive. More than being a simple meeting between professionals, the participants have shared an intense period. It is also in this spirit of conviviality that this type of event is organised, as it is in simple moments like these that strong and lasting relationships are built, an unquantifiable value that we can later see in the quality of work in the field. Je crois que cette semaine a été très enrichissante sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan relationnel avec les équipes participantes. Et je pense que nous avons passé une très agréable semaine, grâce notamment à ce qu'ont fait nos collègues italiens pour nous, avec une semaine très conviviale, avec beaucoup d'attention, et je pense que c'est une semaine qui sera inoubliable. Even if everybody remembers the work done together, they are also aware that there is always something to learn about forest fires, and the seeds planted here should not be lost. Spero che ci saranno altre occasioni di incontro, non solo all'interno di Fire Paradox, perché Fire Paradox finirà il prossimo anno
È un'esperienza importante, io mi auguro e l'auspicio è quello che si continui ad avere questi scambi culturali con i paesi del Mediterraneo e anche allargare, se possibile, anche altri paesi oltreoceano come gli australiani, gli Stati Uniti d'America che hanno problemi grossi come noi. L'auspicio appunto è di, non so ora ogni quanto tempo, però incontrarci, avere attraverso dei progetti internazionali, quello di incontrarci spesso e mettere a punto dei sistemi che possono essere utili sia a ridurre il pericolo degli incendi e a migliorare il sistema di lotta. Until we meet again in Sardinia or elsewhere, the time to say goodbye has come. End of the operational and scientific camp of Bosa 2009. Bravo. Grazie. Buon viaggio. Buon viaggio. Ciao ragazzi. Ciao.